Everyone, welcome to my YouTube channel. Those who are not subscribed my channel, please subscribe the channel. Those who already subscribed, watch my videos, share my videos, like my videos, and don't forget to press the bell icon for the next video notification. So now in this video we are going to solve class 8 maths practice paper number 8. So now let us solve the MCQ questions first and then descriptive questions. So let us answer the MCQ questions first. The first question is the value of root 256 into cube root 27. So square root of 256 is 16 into cube root of 27 is 3. So 16 into 3 will become 48. So for first question, the right option is option A, 48. So option A, 48 is the right answer. Now let us move for the second question. The cube of an even natural number is. So let us take one example, even natural number. So 2 into 2 into 2, it will become 8. Or even you take another even number, 4 into 4 into 4. 4 4s are 16, 16 4s are 64. Or you take another one, that is 8. 8 into 8 into 8. 8 8s are 64, 64 8s are 512. Multiplying the cube of any the cube of even numbers is always even numbers. Nodi. You even number multiply even number. Even number multiplying even number. So if you multiply a even number 3 times, you will get a even number only. Therefore, the right answer for this question is the cube of an even natural number is always even. That is option A. Option A, even. So now let us move for the third question. The third question is the unit place value of cube of 81. So cube of 81 anta tagondre 81 into 81 into 81. So 1 is there. 1 into 1 into 1. If you multiply, you will get 1 only. Therefore, the cube of 81, the unit place will be 1 only. So 81 ನ 3 ಸಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಆನ್ಸರಿನ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ 2 4 3 1. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1. The unit place of cube of 81 is option D, that is 1 is the answer. Now let us move for the fourth question. So when we express 4 to the power of 5 as a base of 2 dash 2 to the power of 20, 2 to the power of 25, 2 to the power of 10, 2 to the power of 15. So now let us take what he has given. He has given 4 to the power of 5 is given. So base na 2 ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. So 4 can be expressed as 2 to the power of 2 whole to the power of 5, because 2 to the power of 2 is 4. So 2 to the power of 2 5s are become 10. So the right answer is 2 to the power of 10. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. So 2 to the power of 10 ಅಂದರೆ option C. So for fourth question, option C, 2 to the power of 10 is the answer. So the next question is fifth one. The expansion of 2x plus 3y whole to the power of 2 is dash ಅಂತ ಇದೆ. So 2x plus 3y whole to the power of 2, it is in the form of a plus b whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab. So in place of a 2x is there, in place of b 3y is there. a andre 2x plus b andre 3y whole square, a square andre 2 square x square plus b square andre 3 square y square plus 2 into a andre 2x into b andre 3y, that is equal to 2 square andre 4x square plus 3 square andre 9y square plus 2 2s are 4, 4 3s are 12, x ide y ide 12xy.
So 4x square plus 9y square plus 12xy is the right answer. So ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 4x square plus 12xy plus 9y square. Therefore the right answer for fifth question is option B, 4x square plus 12xy plus 9y square. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So now let us move for the sixth question. The sixth question is the general form of 5 into 1000 plus 3 into 100 plus 2 into 1 plus 3 by 100 plus it will be 5 by 1000. So now we have to write the general form of this one. ಇದರ general form ಬರೆಯೋಣ. So general form ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 5 into 1000 5000, 3 into 100 is 300, next 2 into 1 is 2, next 3 by 100, 3 by 100 is 0.03, 5 by 1000 0.005, 5 3 0, then 2 0 3 5, 5302.035. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 5302.035 ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, 5302.035, that is the right answer. So now option C is the right answer for this question. Option C, 5302.035. So now let us move for the seventh question. The seventh question is the value of 2 to the power of 3 plus 2 to the power of 0 plus 2 to the power of 5 is dash anta ide. So now let us find the value of this one. So 2 to the power of 3 plus 2 to the power of 0 plus 2 to the power of 5. 2 to the power of 3 andre 2 2s are 4, 4 2s are 8. 2 to the power of 0, anything to the power of 0 is 1. 2 to the power of 5, so multiply 2 5 times. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So 8 plus 32 is 40, 40 plus 1 is 41. So the right answer for this question is option A, 41 is there. So 41 is the right answer. So for seventh question, option A, 41 is the right answer. Now let us move for eighth question. So eighth question is the common factor of 12x comma 36 is anta ide. So 12x anta ಬರ್ಕೋಣ, 36 anta ಬರ್ಕೋಣ. So 12x can be written as 12 into x and 36 is written as 12 into 3. So in both also 12 is common. Therefore the right answer for the eighth question is 36 12x 12x. The right answer is option B, 12. 12 is the common factor for both 12x and 36. Now let us move for that is ninth question. The cube of 512 lies between the cubes of the following numbers. So cubes of 5, that is ninth question. So 512 na cube andre it is 8. If you multiply 8 3 times you will get 512. 8 lies between 7 and 9. So answer is between 7 and 9. So 7 and 9 ellide nodi. So option C, option C 7 and 9. So option C 7 and 9 is the right answer. Now let us move for the 10th question. The additive inverse of minus 3 to the power of 5. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus 3 to the power of 5 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ plus 3 to the power of 5 ಇದೆ. So for 10th question, option B, additive inverse of minus 3 to the power of 5 is plus 3 to the power of 5. Next, coming to 11th question, the formula to find the volume of the cylinder is. So cylinder na volume na find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಬಳಸಬೇಕೋ we have to use the formula, that is option A, pi r square h. So option A, pi r square h is the formula to calculate the volume of the cylinder. Now let us move for the 12th question. So 12th question, how many diagonals does a triangle have? So triangle ಗೆ ನಾವು diagonal ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So ಅದರಿಂದ option B is the answer. What is the answer? Option B, 0. Next, coming to the 13th question. How many vertices does a cube have? Cube ಗೆ ಎಷ್ಟು vertices ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So let us find out how many vertices does a cube has. So how many vertices does a cube has ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So count ಮಾಡಿ, how many alphabets are there? 1 A, 1 2 3 4 5 6 7 8. So totally 8 vertices are there. So for this question the right answer is option A. Option A 8, 6 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 2 ಇದೆ. So how many vertices does a cube have? A cube have how many vertices? Option A, 8 vertices it has. So now let us move for the 14th question. 10 meter of cloth cost rupees 1000, then 4 meter cost. 10 ಮೀಟರ್ಗೆ 10 ಮೀಟರ್ಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 4 ಮೀಟರ್ಗೆ. As the cloth length decreases, cost also decreases. So it is direct proportion. So now let us answer this question. 10 meter of cloth will cost 10 meter of cloth will cost 1000 rupees. Therefore 4 meter of cloth will cost x rupees. Now let us multiply. 10 into x is equal to 4 into 1000. So x is equal to 4 into 1000 divided by 10. So 0 0 cancel. X is equal to 4 into 100 is 400 rupees. Therefore cost of 4 meter of cloth is 400 rupees. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, 400 ಅಂತ ಇದೆ. So for this question option D, 400 is the right answer. So now after this one let us move for the 15th question. So 15th question is name the name of the solid is. ಈ ಸಾಲಿಡಿನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. Cone, pyramid, cylinder, cube. The right answer is option B, pyramid. So for 15th question the right answer is option B, pyramid. Now let us move for the 16th question. 16th question is the standard form of 4050000 is dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 4050000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 405 into 10 to the power of 1 2 3 4, 10 to the power of 4. ಸೊ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನಾನೀಗ. 4.05 into 10 to the power of 4 ಇತ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು 5 ಇದೊಂದು 6, ಅಲ್ಲಿಗೆ 4.05 into 10 to the power of 6 is the standard form. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 4 + 2 becomes 6. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, 4.05 into 10 to the power of 6 is the right answer. So for 16th question option A, 4.05 into 10 to the power of 6 is the right answer. Now let us move for the 17th question. The percentage of 2:5 is dash anta ide. So now let us answer this question. 2:5 is 2/5 into 100. 5 1s are 5 2s are 0. Then 22s are is 40%. So the right answer for 17th question is 40%. Agare 40% ellide. So option C. Option C, 40% is the right answer. So now for 17th question option C, 40% is the right answer. Now let us move for 18th question.
So the 18th question is the probability of getting a prime number between 8 and 10. So 8 ಮತ್ತೆ 10 ನಡುವೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಮತ್ತೆ 10 ನಡುವೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 8 and 10. Therefore the answer for 18th question is 0. That means no prime numbers. So answer is B, 0. Next, let us answer for the 19th question. The coordinates of the origin is origin coordinate option C 0, 0. So 0, 0 is the coordinate of origin, that is option C 0, 0. Now let us answer the last MCQ question, that is 20th question. 10% of 20th question is 10% of 500 is dash anta kelidane. 50, 510, 500, 550. 10% of 500 anta kelidane. So now let us answer that question. So 10% of 10% means 10 by 100 of andre into 500. 100 ones are 100 5s are. So that is equal to 10 5s are 50 is the answer. So for 20th question, the right answer is option A 50. So 20th question, option A 50 is the answer. Now let us move for the next question, that is descriptive question. So he asked what is write any two properties of rhombus anta kelidane. So now let us answer what are the properties of rhombus. So rhombus ina properties na nodta hogana. So the first property of the rhombus is all sides are equal. In a rhombus all sides are equal. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎರಡನೇದು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಾಂಬಸ್, ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಾಂಬಸ್ intersect at right angle, intersect at right angle. So these are the two properties of rhombus. Next question is locate the points A 1, 1, B 2, 2, C 3, 3 and D 4, 4. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Now let us mark the point in a graph. So this is x axis, xo x dash is x axis, yo y dash is y axis, and this is the origin. The coordinate of the origin is 0, 0. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ 1, 1, B 2, 2, C 3, 3 and D 4, 4. So A 1, 1, x is 1 and y is also 1. So x 1 y 1 ಅಂದರೆ ಈ x 1 ಸ್ಟ್ರೈಟು ಮತ್ತು y 1 ಸ್ಟ್ರೈಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ A 1, 1. Next B is 2, 2, x is 2 and y is also 2. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ನ 2 ವೈನ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ 2 ಸ್ಟ್ರೈಟು ಈ 2 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ 2, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಂದು 3, 3, ಎಕ್ಸ್ 3 ವೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3, ಈ 3 ಸ್ಟ್ರೈಟು ಮತ್ತು ಈ 3 ಸ್ಟ್ರೈಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ 3, 3. ದೆನ್ ಡಿ ಈಸ್ 4, 4, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4 and y is also 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಈ 4 ಸ್ಟ್ರೈಟು ಈ 4 ಸ್ಟ್ರೈಟು. ಸೊ ಡಿ 4, 4. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಫ್. Now let us move for the next question, that is a 22nd question, that is by observing the following pie chart gives the expenditure on various items and savings of a family during a month. So answer the following: on which item the expenditure was maximum, and expenditure, second question, expenditure on which item is equal to the total savings of the family. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ನೋಡಿ
on which item the expenditure was maximum. ಸೊ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ 25% ಫುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 25%, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ 15%, ಕ್ಲೋತ್ಸ್ಗೆ 10%, ಸೇವಿಂಗ್ಸು 15%, ಅದರ್ಸು 20%, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು 5%, ದೆನ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟು 10%. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆನ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ 22nd ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ಗೆ 25% ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ 25%. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ 15% ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದು 15% ಯಾವುದಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ 15, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ 15% ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15%. ಎರಡೂ ಕೂಡ 15% ಇದೆ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, now let us move for 23rd question. So 23rd question is factorize 49p square minus 36. So idana naviga factorize marana. So let us factorize it. So 23rd question. So let us factorize 49p square minus 36. So 49p square minus 36 na factorize marana. Minus 36, 49 can be written as 7 square, then p square, minus 36 can be written as 6 square. It is in the form of a square minus b square, which can be written as a plus b into a minus b. ಹಾಗಾದರೆ a is equal to a square is equal to 7 square p square. So by cancelling square we will get a is equal to 7p. Then in place of b square 6 square is there, therefore b is equal to 6. So a square andre 49p square minus b square andre 36 is equal to a andre 7p plus b andre 6 into a andre 7p minus b andre 6. Therefore the factors are 7p plus 6 into 7p minus 6 is the right answer. So now in that one again one internal choice question is given, that is find the factors of 3m square plus 9m plus 2 anta ide. So idanna naviga let us find the factors for that one. 3m square plus 9m plus 2. So iga if you multiply any two numbers, 3 2s ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರಬೇಕು. If you add or subtract the same number you have to get 9. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 2s 6 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 9. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 9. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 3m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9m ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ 6. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 3m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9m ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗೋಣ, 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ 3 6 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 18. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು 6 ಇನ್ನೊಂದು 3, 6 3s ಈಸ್ 18 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ 9. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 3m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, plus 9m can be written as 6m plus 3m. Now you make these two one group and these two one group. What is the common to these two? 3m is common. What is the remaining? m plus 2. Plus what is the common to these two? 3. Then you write down what is the remaining? m plus 2. So what is the common to both? m plus 2. And what is the remaining?
that is 3m plus 3. So now m plus 2 into, here you can take 3 as common. If I take 3 as common here, so what is the remaining? M plus 1. Therefore, the factors are 3 into m plus 2 into m plus 1. So this is the answer for this question. The next 24th question is, find m so that minus 3 to the power of m plus 1 into minus 3 to the power of 5 is equal to minus 3 to the power of 7. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಬೇಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎರಡು ಪವರನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ minus 3 to the power of m plus 1 plus 5. m plus 1 plus 5. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 3 whole to the power of 7. So minus 3 to the power of m plus 1 plus 5 is m plus 6 ಆಯಿತು. So m plus 6 is equal to minus 3 whole to the power of 7. So minus 3, both the bases are same. Therefore, m plus 6 is equal to 7. m is equal to 7 minus 6. Therefore, m is equal to 7 minus 6 is equal to 1. Therefore, the value of m is 1. So like this we have to answer this question. So idrolle innondu internal choice question ide. So now let us answer that question. There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. So 100 ಜನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ 20 ಡೇಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇದೆ. How long will these provision last if 25 more students join the group? ಸೊ ಇನ್ನೂ 25 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 100 ಪ್ಲಸ್ 25 125 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ as number of students increases, so food will be that is food ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ number of students increases, so food it will be lost for few days. So therefore ಇದು as number of students increases, so food availability decreases. Therefore it is inverse proportion. Now let us answer this question. So ಈ question answer ಮಾಡೋಣ. So 100 students are there. For those 100 students, the food will be available for how many days? It is available for 20 days. Now if the number of students, if it increases by 25, now the number of students will be 125. Then it will be, the food will be lost for how many days? Multiply both the means and both the extremes. So now 125 into x is equal to 100 into 20. So x is equal to 100 into 20 divided by 125. Now you divide by 25. 25 4s are 100. 25 5s are 125. 5 1s are 5. 5 4s are 20. So x is equal to 16. Therefore the food for 125 students will be available for, because number of students increases so food decreases, available for how many days? 16 days. So 125 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 16 ದಿವಸ ಅವೈಲಬಲ್ ಫುಡ್ 16 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. So like this we have to answer this question. Now let us move for 25th question. That is, a sum of rupees 1000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. So now let us answer this question. So a sum of rupees 10,000 is borrowed ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 25th question, that 10,000 will be the principal amount.
it is borrowed for at a rate of interest 5%. 15%. So rate of interest is equal to 15%. So number of years, that is time, is equal to 2 years. Now we have to calculate, find the simple interest ಒಂದು. Next we have to calculate the total amount na calculate ಮಾಡಬೇಕು. So what is the formula for simple interest? Simple interest is equal to PTR by 100. So simple interest is equal to principal amount is 10,000, time is 2 years, rate of interest is 15% divided by 100. 20 get cancelled. So simple interest is equal to, so 100 into 15 2s are 30. So simple interest is equal to rupees. So 100 into 30 will become how many zeros? 1 2 3. So 3 zeros, then 1 3s are 3. So therefore the simple interest is rupees 3000. Now calculate the total amount. So total amount is equal to principal amount plus interest. So total amount is equal to principal amount is 10,000 plus interest is 3000. Therefore total amount is equal to rupees 10,000 plus 3000 will become 13,000 rupees. So 13,000 rupees is the total amount. So like this we have to calculate this one. Now let us move for the next question. A question higide, a godown is in the form of a cuboid of measure 60 meter into 40 meter into 30 meter. How many cubicle boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 m cube? So now let us answer this question. First one is volume of one box. So volume of one box is equal to 0.8 meter cube. This is the volume of one box, 0.8 meter cube. Next, volume of godown is given. Volume of godown. So what is the volume of the godown is given as? So 60 into 40 into 30, that is equal to 6 4s are 24, 24 3s are 72. So it will become 72,000 meter cube. This is the volume of the godown. Now we have to calculate. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುವಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು? That means we have to calculate the number of boxes that can be stored in the godown. So now we calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು number of boxes that can be stored in the godown. Number of boxes that can be stored in the godown. So number of boxes is equal to, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗೋಡೌನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ is equal to, what is the volume of the godown? 72,000 divided by, what is the volume of one box? 0.8. So number of boxes is equal to 72,000 divided by 8. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಜಿಟ್ is there, you put 1 0 there. 8 1s are 8, 8 9s are 72, in a 1 2 3 4. So how many boxes can be stored there? 90,000 boxes can be stored. How many boxes? 90,000 boxes. Therefore in a godown 90,000 boxes can be stored. So like this we have to answer for this question. Now let us move for the next question, that is 26th question. So the 26th question is, the floor of a building consists of 3,000 tiles which are rhombus shaped, and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor
if the cost per meter square is rupees 4. So now let us answer this question. So ಈ question ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of the polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. So now let us answer this question. Now let us answer the 26th question. So the floor is in the shape of a tiles will be in the shape of a rhombus, and how many tiles are there? Number of, first sentence, number of rhombus shaped tiles is equal to 3000 tiles are there. First one. Then diagonal D1 is equal to 45 centimeter and diagonal D2 is equal to 30 centimeter. Now let us calculate area of one tile. This is area of one tile. So area of rhombus is equal to, what is the formula for area of a rhombus? Half into D1 into D2. So area is equal to, area of this is one tile. Half into D1 is 45 into D2 is 30. So 2 ones are 2 15s are. So area is equal to 45 into 15. If you multiply, you will get 675 centimeter square. This is the area of one tile. Therefore, area of how many tiles are there? Area of 3000 tiles is equal to 3000 into, so what is the area of one tile? It is 675. If you multiply, you will get 2025000 centimeter square. This is the area of how many tiles? This is the area of 3000 tiles. Now let us convert this centimeter square into meter square. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು cost per meter square anta kelidane is rupees 4 meter square. So you convert this into meter square. To convert it into meter square, so you have to divide 2025000 should be divided by, it should be divided by 10,000, because 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. So now you cancel 3 zeros and these 3 zeros. So now how many zero is remaining? Only 1 zero is remaining. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ one digit ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. So what is the total area in meter square? That is equal to 202.5 meter square. This is the area, total area of the tiles, 3000 tiles in meter square. ಇದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ let us find out what is the cost. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. So what is the cost per meter square? So cost per meter square is given as 4 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So we got 202.5 meter square. So now let us calculate it. So cost of 1 meter square. The cost of 1 meter square is equal to rupees 4. Therefore, what is the total area given? So cost of 202.5 meter square is equal to dash rupees. So now 202.5 should be multiplied by 4. 4 5s are 20, 0 2 carry, 4 2s are 8, 8 plus 2 10 ಆಯಿತು, then 4 2s are 8. So the total will be equal to rupees 810 rupees. So what is the total cost? So total cost will be 810 rupees. So all question ಕೇಳಿರೋದು. So what is the cost for polishing the floor ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. Therefore total cost for polishing the floor is rupees 810 rupees. So like this we have to calculate it. So ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. that question is the shape of the top of a surface of a table is trapezium. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಟಾಪ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now let us calculate. So what is the area of the trapezium? Trapezium ನ area ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So now let us make a list of two parallel sides A and B is given as 1 meter and 1.2 meter. Perpendicular distance andre height is equal to 0.8 meter. Then area is equal to question mark. Area of a trapezium is equal to half into h into a plus b. So area is equal to half into h andre 0.8, a andre 1 plus b andre 1.2. So area is equal to half into 0.8 into 2.2. 2 ones are 2 ones are 2 ones are. So area is equal to, if you multiply 0.8 with 1.1, we will get 0.88 meter square. So therefore the area of the table is 0.88 meter square. So like this we have to answer this question. Now let us move for 27th question. So 27th question ಅಲ್ಲಿ again internal choice question ಇದೆ. So let us answer both of them. ಈ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ. So this is let us first vertices calculate ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, how many vertices will be there. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 2. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಜಿ ಎಚ್ ಐ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ 9 ಇದೆ. ಸೊ 9 ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಟಿಸಿಸು ಎಡ್ಜಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಸಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಎ ಬಿ 1, ಬಿ ಸಿ 2, ಸಿ ಡಿ 3, ಎ ಡಿ 4, ಬಿ ಇ 5, ಇ ಎಫ್ 6, ಜಿ ಎಫ್ 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಫ್ 8, ದೆನ್ ಎಚ್ ಜಿ 9, ಎಚ್ ಡಿ 10, ದೆನ್ ಎಚ್ ಐ 11, ಐ ಎ 12. So totally how many edges are there? So totally 12 edges are there. So ಹಾಗಾದರೆ ಫೇಸಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫೇಸಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ how many faces are there ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 1, ಬಿ ಇ ಎಫ್ 2 ಫೇಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ಡಿ ಸಿ ಜಿ ಎಫ್ ಇದು 3. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೊಂದು 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು 5 ಫೇಸಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ ಫೇಸಸ್ ಈಸ್ 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಡ್ಜಸ್ ಈಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 2. 9 plus 5 is 14, 12 plus 2 is 14. Therefore, Euler formula is verified. Next, E figure ge barana. A, B, C, D, E, F, G, H, I. So, ಈಗ first let us find out the vertices. ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಐ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. 9 ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒಟ್ಟು 9 ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್. ಎ ಬಿ 1, ಬಿ ಸಿ 2, ಸಿ ಡಿ 3, ಎ ಡಿ 4, ದೆನ್ ಸಿ ಜಿ 5, ಬಿ ಎಫ್ 6, ದೆನ್ HI 6 plus 1 7, HG 8, HD 9, then
Fi 10, EH 11, IH 12, IE 13, then AE 13 plus 1 14, then EF 15, totally 15 edges are there. So now faces na calculate madare according to Euler formula F plus V is equal to E plus 2. So E anta bandre 15 plus 2 which is equal to 17 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 faces are there. So 9 plus 18 is equal to 17 is equal to 17. So ಹಾಗಾದ್ರೆ how many faces are there? Totally 8 faces are there. So like this we have to calculate this one. Now in idrolagade innondu internal choice question ide, that is draw the histogram for the following distribution table. So idikke ನಾವು ಈಗ histogram na draw ಮಾಡೋಣ. So histogram na draw ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ so ನಾವು x axis ಮತ್ತೆ y axis na draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In the x axis class interval, y axis ನಲ್ಲಿ so frequency ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We have taken the frequency. So first calculation 0 to 10 2. So 0 to 10, 0 ಇಂದ 10 ಗೆ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So 0 to 10 is 2. Next 10 to 20 is 10. 10 ಇಂದ 20 ತನಕ 10 ಇದೆ. 10 ಇಂದ 20 ತನಕ it is 10. So 10 to 20 is 10. Next after that one 20 to 30. 20 to 30 is 21. So 21 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. 21 ಅಂದ್ರೆ it lies between 20 and 22. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 to 30 21 ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. 30 to 40. 30 to 40 ಎಷ್ಟಿದೆ? 19 ಇದೆ. ಸೊ 19 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19. ನೋಡಿ ಇದು 18 ಆ್ಯಂಡ್ 20. ಸೊ 18 ಮತ್ತು 20 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 19. ಸೊ 30 to 40 19 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ 18 ಆ್ಯಂಡ್ 20. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 30 to 40 19 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 40 to 50 7 ಇಸ್ ದೇ. 40 to 57 ನೋಡಿ. 40 to 57 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 8. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 8. ಸೊ 6 ಮತ್ತು 8 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 7. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 8. ಇದು 40 to 50. ನೆಕ್ಸ್ಟು 50 to 60 1 ಅಂತ ಇದೆ. 1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 50 to 60 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. So now let us move for the last question. So last question of this paper is divide 24 into x square plus x square yz plus xy square z. Now let us write the question now. So 24 into x square yz plus xy square z plus xy z square should be, this is the 28th question, should be divided by 8xyz. So now in this question, so 24 into among these three xyz is common. You take xyz as common, then remaining ಇಲ್ಲಿ xyz common ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x is remaining,
ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ y is remaining. Here xyz common ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ z is remaining. So divided by 8y xyz. xyz cancel ಆಯಿತು. 8 ones are 8 threes are. So what is remaining? So 3 into x plus y plus z, or you can write it as 3x plus 3y plus 3z. So this is how you have to divide it. So ಅದರೊಳಗೆ one more question is there. Let us answer the last question. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈನ್ ಆಫ್ sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will need to form a cube? So ಇಂಥ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ LCM ಫಾರ್ 5 and 2. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ LCM is equal to 5 into 2 which is equal to 10 is the LCM ಆಯಿತು. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 5, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 2 and height is 5. So volume of cuboid is equal to 5 2s are 10, 10 5s are 50. So it will become 50, what they have given, centimeter, 50 cc. This is the volume of the cuboid. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು LCM ಬಂತೋ, ದಿಸ್ LCM ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯೂಬಿನ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂಬಿನ ಲೆಂತ್ ಇದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂಬಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ L ಇಂಟು L. ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ 10 to the power of 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ 10 to the power of 3 ಅಂದರೆ 10 into 10 into 10 will become 10 tens are 100, 100 tens are 1000 cc ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ cuboid is equal to volume of cube. So from the volume of cube should be divided by volume of cuboid. So volume of cube na volume of cuboid in the divide ಮಾಡಿ. So number of number of cuboid is equal to, so ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ can be added to make a bigger cube. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1000, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ 50, 0 0 5 1s are 5 20s are. Therefore number of cuboids required to make a bigger cube is 20. ಹಾಗಾದರೆ 20 ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 cuboids should be added to make one big cube having a volume of 1000 cc. So like this we have to answer this question. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಎ 704 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ವಿಚ್ 704 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 704ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2 3s are 1 ಮಿಕ್ತು, 2 5s are 2 2s are. Then 2 1s are 1 miktu, 2 7s are 14, 2 6s are 12, then 2 8s are 16, then 2 4s are 8, then 2 2s are 2 1s are. So ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 3 ಸೇರಿ 1, ಈ 3 ಸೇರಿ 1. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? So 11 is remaining. Therefore 704 should be divided by
should be divided by 11. So 11 6 are 66. So 4 remaining 4, 11 4s are 44. So hagadre 704 should be divided by a smallest number, and the smallest number is 11. So 11 in the divide madadre 704 unna, so we will get a perfect cube, and that perfect cube is 64. Therefore 704 should be divided by a smaller number, smallest number should be divided by smallest number, that is 11 in the divide model. So like this we have to answer this question. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos, share my videos, and don't forget to press the bell icon for getting the notification for the next video. So thank you very much.